How was your college life, like in MBBS? Every day new challenge, every day new task, every day new difficulty, every day. It was all about facing new challenges every single day. When did you know about your father? The last memory అనుకుంటా డాడీతో నాకు నాన్నతో నాకు. So taking back to the incident, and what happened to you? Ela jargindi, and how did you land up here? I was not in the right state of mind. So దాని తర్వాత what I remember is I was in this hospital, Hyderabad lo, taking all the treatment. Yeah, that is what I remember. What was the first thought about your future that you got? Like, But for me, appudu it was like 100% ఓడిపోతా అని తెలిసి కూడా I wanted to fight actually. Was that easy for you to digest that this is going to be my future? I mean, Childhood lo I was never into medicine, ma'am. I am a party person. I can say I party a lot. 10 days కి ఒకసారి పార్టీ లేకపోతే I don't think I can survive. you like to be independent now as well, right? Yeah. How do you try to do that? Because అందరూ అంటుండే అంట ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా మీరు ఏం చేయలేరు, ఇంకా వాడి ఇంట్లోనే ఉండాలి, నథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ అని. బట్ ఎట్ దట్ మూమెంట్ మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా, ఓ సో ఐఎమ్ బెడ్ రిడన్, ఇంక ఇలాగే ఉండిపోతానేమో, ఐ కెనాట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ అని అనిపించిందా? Everything in life is temporary, ma'am, because when you're going through something, when you're going through a bad phase, you'll be all alone. Like, how did you take that negativity? This is my answer to God. You know, I'm here. Like, my journey will keep continuing. Welcome to Coffee, Clinic and Conversations. Today our guest is Dr. Charan Aaditya Reddy, whose story left a lasting impression on me. I first met him as a patient. As I listened to him, I felt his story is much more bigger than medicine. And that's when I knew his story deserved to be shared. So let's welcome Charan. Hello, Welcome to ma'am. our show. Thank you so much for having me here, actually. And it feels great for me personally because all I remember is meeting you as a patient. Yeah, me And too. now as a guest feels great, actually. Thank you so much. Leaving the extraordinary part of your life, if somebody met you, who is Charan beyond the white coat? Okay, if you ask me to describe myself in one line, I'd say jack of all trades, but master of one. That one thing is medicine, that is radiology now. And like I can call myself type A personality, ma'am, because like అన్ని కావాలి నాకు. Like I like exploring things. ఒకటే అట్లా ఉండదు. I like exploring things actually. So intermediate లో all my hobbies died actually. BPC join అయిన తర్వాత you'll know that actually. Yeah. So school work I was very active in all the activities. I was this fast bowling all-rounder మా school team కి. I was a kabaddi captain మా school team కి. And then I remember giving speeches in all the school fest annual day celebrations అప్పుడు. And then participating in all the possible dance activities and all. So yeah, that was me. Okay. Yeah. Nice. Why did you choose medicine? Childhood lo I was never into medicine, ma'am. అంటే I mean clear గా like చెప్పాలి అంటే don't judge me, but so what happened was schooling lo like I joined my school Chaitanya. So అక్కడ they divided all the students into like medical stream and like JEE stream. So నాకు maths అంటే కొంచెం భయం. So I was not very good at maths. So I had only one option ఇంకా, so to join this Sciences. medical stream. ఆ section లో జాయిన్ అయినా ఇంకా అట్లా it all started ఇంకా. Okay. But Any then- doctors in your family? Not really, ma'am. Yeah, not Okay. really. I have a cousin. My baba is an orthopedic surgeon. Yeah. Okay. Good. So if anybody met you today, Okay. what would they not guess about you? And they don't know about you or your story. Okay, anukunte. interesting question. So for someone who don't really know me, so what they think is I'm this nerd, studious, hardworking guy. ఎప్పుడు చదువుతుంటాడు. I mean books and all, but no, that is not me actually. I am a party person. I can say I party a lot. 10 days కి ఒకసారి పార్టీ లేకపోతే I don't think I can survive. And yeah, that and like I do mistakes, I have fun, everything actually. Yeah. Do you describe yourself as an introvert, extrovert, or nature? There's this new term coming up, ambivert, Introvert, or yeah. whatever in between. Yeah. Yeah. Okay. That's great. But in recent times, I think I've become an extrovert, I can say, expressing myself and talking to people, Okay. getting some inputs from them. Yeah. Nerd అని ఎందుకు అనుకుంటారు? I mean, like I think at least I'm good in my academic thing. Okay, actually, okay, I that way, participate yeah. in medical conferences. Okay. I do that because, like I told you, I'm this type A personality. I'm a nerd. You want everything. Anni kavali, explore everything. It's fine. I mean, nothing to lose. So it's okay to explore. It's okay to have a wide spectrum of things. Anpistadi. So yeah, I used to participate in medical conferences and also yeah.
How was your college life like in MBBS? It was, I mean, I can say ups and downs. Okay. Yeah, I mean, good memories, bad memories. I mean, like it's a package. For a person who doesn't know about MBBS, Okay. was it very difficult? Like, If you ask me personally, medical students have more fun. Yeah. ఎవరికి Yeah, తెలియంది exactly. కదా? Yeah. Yeah. We have more fun ante స్ట్రెస్ఫుల్ అనిపించిందా? sometimes exam phase lo it was stressful. Yeah. Okay. Otherwise, you enjoyed your college Definitely, life. definitely. Okay. So taking back to the incident, అంటే Okay. what happened to you? ఎలా జరిగింది? And how did you land up here? Okay, so it was on 20th of June 2023. సో కొత్త కార్ తీసుకున్నాం. సో వి థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ అంటే ఫ్యామిలీ కలిసి వి థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఆల్ ద టెంపుల్స్ అండ్ ఆల్. సో తిరుపతి, అరుణాచలం అండ్ ఆల్. సో తిరుపతి వెళ్ళినాం. దట్ వెంట్ వెల్ అండ్ దెన్ వీ వెంట్ టు అరుణాచలం. అరుణాచలం దర్శనం మంచిగా అయింది. ఇట్ వాజ్ ఆల్ హ్యాపీ అండ్ అరుణాచలం తర్వాత నా ఐడియా ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టు ఐ మీన్ పాండిచ్చేరి వెళ్దాము, లైక్ లెట్స్ ఎండ్ దిస్ ట్రిప్ ఆన్ హ్యాపీ నోట్ అని బీచ్ దగ్గర రిసార్ట్లో. సో ఇట్ వాజ్ మై ఐడియా యాక్చువల్లీ, అన్ఫార్చునేట్లీ. సో we started from అరుణాచలం టు పాండిచ్చేరి. ఆన్ ది వే లైక్ టెంపుల్స్ అన్ని అయిపోయినాయి, ఇంకా నాన్ వెజ్ తినాలి అని చెప్పేసి వి యూనో వెంట్ టు సమ్ దాబా, హ్యాడ్ గుడ్ ఫుడ్, హ్యాడ్ డిన్నర్ టుగెదర్. దాట్ ఈస్ లైక్ ద లాస్ట్ మెమరీ అనుకుంటా డాడీతో నాకు, నాన్నతో నాకు. సో ఫ్రమ్ దేర్ లైక్ ఇంకా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. దాని తర్వాత లైక్ బూమ్, దిస్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. సో దాని తర్వాత వాట్ ఐ రిమెంబర్ ఇస్ ఐ వాజ్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో taking all the treatment. Yeah, that is what I remember. మధ్యలో I don't remember anything actually. Okay. I was taken to Jipmer Hospital and all the surgeries happened and all. Yeah. When did you know about your father? I mean, initially, like I told you, I was not in the right state of mind. So చెప్పలేదు నాకు, లైక్ చెప్పొద్దు, లైక్ ఇప్పుడు అన్నట్టు ఉండే. సో దే didn't tell me like the severity of my injury and నాన్నకు అట్లా అయింది అని చెప్పేసి నాకు చెప్పలేదు ఎవరు. సో I think 3-4 months after the accident, I got to know ఇంకా like this is the scenario. 3 months after the Yeah, accident. 3-4 months So, at least. Yeah. okay. Then, అంటే being a medical student, you'll be knowing all the consequences కదా. So, ఇట్లా నాకు జరిగింది అంటే మేబీ non-medical persons will still have hope. నాకు Exactly. ఇట్లా జరగచ్చేమో, some miracle ఏదైనా అవుతుంది అని. Was that అంటే easy for you to digest that this is going to be my future అని? Yeah, like being a medical student, I like we know the prognosis, right? Like what can I expect? What can't I explain? What is possible అని చెప్పేసి. Realistic, yeah. Yeah, hope పెట్టుకొని బ్లైండ్ వెళ్ళలేము. సో దట్ వాస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ మీ ఇనిషియలీ అట్లీస్ట్. అంటే ఇనిషియలీ నాకు అసలు అర్థం కాలే, లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. లైక్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ స్టేట్ టు అనలైజ్ ద సినారియో, అండర్స్టాండ్ ద సినారియో. లైక్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ దాట్ స్టేట్ యాక్చువల్లీ. So once I got to know like about the spinal cord injury, it was not easy for me. It was like hell for me. I mean, but yeah, it was not easy for me, I can say. And then, I mean, తెలుసు నాకు ఇంకా what can I expect? At blind hope అయితే పెట్టుకోలేము. It was not easy, yeah. What was the first thought about your future that you got? Like, Okay, so post accident. first year of like day 1 of MBBS నుంచి like neuroanatomy was my favorite subject actually. So I always dreamt of becoming a fancy neurosurgeon. So that was my dream actually since day 1 of my MBBS. I always used to tell people like I really want to become a great neurosurgeon and all. But after knowing about this injury, I mean, it was not easy for me to take it actually. ఇంకా న్యూరోసర్జన్ అవ్వలేనేమో అన్న డౌట్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో దాట్ వాస్ లైక్ a big thing for me. It was difficult to take it. At that moment, మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా, ఓ సో ఐఎమ్ బెడ్ రిడన్, ఇంక ఇలాగే ఉండిపోతానేమో, ఐ కెనాట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ అని అనిపించిందా? అట్లా అనిపించలేదు. బట్ ఐ మీన్ లైఫ్ లిటరలీ టుక్ ఎ యూ టర్న్. అసలు ఏమైంది, ఏమైతుంది, ఐ మీన్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు. It was a big challenge life has given you. Definitely, and you yeah. came out with bright colors, more stronger maybe. నేనే ఆ ప్లేస్లో ఉంటే అని ఒక్కసారి అంటే లైక్ ఫస్ట్ టైం when I met you, ఏదో మీ పేషెంట్గా కలిసి దెన్ ఐ వాజ్ క్యాజువల్లీ టాకింగ్ విత్ యువర్ మదర్. మీ మదర్ మీకు వినిపించకుండా నాకు స్టోరీ చెప్పారు. And then I was very, very impressed. Usually I connect at a personal level with my patients, but you being a doctor, ఇంకా చాలా బాగా and then you are very friendly, బాగా మాట్లాడుతున్నారు. సో నేను కూడా అలా కనెక్ట్ అయ్యాను, కానీ I didn't know about this part of the story. When I came to know about it, it was very, very inspiring to me. And నేను ఆ స్టేజ్లో ఉంటే చేయలేను. Then I thought if your story can help
ఈవెన్ వన్ పర్సన్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఇది డెవలప్ చేయడంలో. ఎందుకంటే ఐ సీ మెనీ పారాప్లీజిక్ పేషెంట్స్ విత్ బెడ్ సోర్స్ అందరు వచ్చినప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉంటారు ఎక్కువ, అండ్ దెన్ మెంటల్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అదర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ టు నో, you like to be independent now as well, right? Yeah, yeah. How do you try to do that much? Yeah, like I feel like doing things on my own. Yes. What I give like the top priority is about planning actually. Plan. If you're given 2 days, నీవు ఒక టాస్క్ మీకు ఒక 2 days టైం ఇస్తే అట్లీస్ట్ 1 day ప్లానింగ్ లో ఉండాలి. ప్లానింగ్ లో హాఫ్ జాబ్ ఇస్ డన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దెన్ మేనిఫెస్టేషన్, విజువలైజేషన్. లైక్ అప్పుడు లైక్ హాస్పిటల్ బెడ్ నుంచి ఐ యూస్ టు ఇమాజిన్ మై సెల్ఫ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డాక్టర్, లైక్ వర్కింగ్ హార్డ్, హెల్పింగ్ పీపుల్. Great. Yeah, like manifestation works actually. Okay. At least we should believe. Manakanna nammali, like this is possible. Let's do it annattu. Yeah, manifestation works. ఈ రికవరీలో if you want to name one person who believed in you, who would you? Definitely, without any doubt, Amma Chitti. I call my mom Chitti I know. chinnappudu. I was about to ask you that. సో చిట్టి అసలు బికాజ్ ఒక పాయింట్ లో నేను కూడా నన్ను నమ్మలేదు. లైక్ షీ వాజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ టు బిలీవ్ ఇన్ మీ, టు పుష్ మీ, చేద్దాం చలో యుల్ డూ ఇట్. యా, నేనే ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ స్టేట్ టు బిలీవ్ ఇదంతా అసలు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ అని నెవర్ అనుకున్నా. బట్ యా, ఇట్స్ హర్. She also lost her husband and then only hope మీ మీదే ఉండింది. అంటే the way she spoke to me and మీ మీద చాలా ఫెయిత్ ఉంది, and then the way you care for her is also very nice. చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. Yeah, it's like two people, one soul, I can say. Yeah. ఎవరైనా పీపుల్ నెగటివ్ లైక్ పీపుల్ హూ కమ్ టు సీ యూ, విజిట్ యూ, అయ్యో అయిపోయింది ఇంకేం చేయలేరేమో అని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? లైక్ హౌ డిడ్ యూ టేక్ దట్ నెగటివిటీ? యా, సో నా వరకు రాకపోతుండే అదంతా నెగటివిటీ, బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ చిట్టి టు ఫేస్ దెమ్ యాక్చువల్లీ, ఫ్యామిలీ, సొసైటీ అండ్ ఆల్. లైక్ చిట్టి చెప్తుండే నాకు, ఇనిషియలీ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ స్టేట్ టు టాక్, డిస్కస్ థింగ్స్ విత్ హర్. షీ వాజ్ ఆల్ అలోన్, నాన్న లేరు అప్పుడు. సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ హర్ చిట్టికి, బికాస్ అందరూ అంటుండే అంట ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా మీరు ఏం చేయలేరు, ఇంకా వాడి ఇంట్లోనే ఉండాలి, నథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ అని. బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఇన్ స్టేట్ టు టేక్ ఇట్ అసలు. బట్ యా, లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాట్స్ యువర్ బ్రదర్స్ రోల్ ఇన్ దిస్? Yeah, he took care of all the documentation part, all the legal part, like everything actually. He was like, all the technical part of this. So a recovery mottam, it took how many months? Like from the stage you were intubated on ventilator, 15 plus surgeries, all that, to the phase where you were slightly independent on your wheelchair. I don't think I can call it a phase, ma'am, because new difficulties every day, new challenges every day, new tasks every day. Initially, for the first 10 days, I was in coma. Like the GCS was 3, E1, V1, M1. But then I was in the rehab center for like 9-10 months. And then up to exams notification వచ్చింది, like about my final MBBS exams. So appudu I decided to leave that center, go home, start studying, and like to become independent. This is the right time inka anpichindi. So that is when it all started, like at least 1 year after the injury. 1 year after the injury, you started preparing for your final exam. Yes, ma'am. ఎన్ని మంత్స్ చదివారు? లైక్ when did you give your final exam? 50 days టైం దొరికింది మ్యామ్ నాకు యాక్చువల్లీ ప్రిపరేషన్ కోసం. అండ్ ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ మ్యారో లెక్చర్స్, సాల్వింగ్ MCQs అండ్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ PDFs in my phone, like between the surgeries actually. Critical care unit lo, post-op ward lo, I remember doing all of this actually. There was no other option for me, so that was not easy. But yeah, 50 days. ఆ time లో కూడా you were undergoing surgery? Yes, ma'am, something or the other thing, like femur osteomyelitis, and you know that. So like they had to remove that internal fixation and malli X-fix better, because internal fixation is contraindicated in infection. సో X-fix ఒక 6 months జరిగింది. తర్వాత X-fix తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రాక్చర్ అయింది అది. అప్పుడు సెప్సిస్ అయింది. ఇట్ వాస్ నాట్ ఈజీ. అప్పుడు ఆ సెప్సిస్ అయిన పీరియడ్ లో ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. I was initially not allowed to write my exams actually, attendance లేదు అని. Supplementary exams I was allowed. So yeah. Nice. Good. Final year exams appudu rasaru. Yes, ma'am. And then you cleared your final year. Yes, ma'am. Then from final year you had 1 year to prepare for NEET. With internship. Yes, how did that go, internship? Yeah, it was not easy, ma'am. This was my partner for internship actually. I used to go on this chair and then do my duties. I mean, it was not easy.
I mean, మన మెడికల్ కాలేజెస్ ఆర్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ వీల్ చైర్ యాక్సెసిబుల్ ఉంటాయా? I don't know about other colleges, but colleges I don't know, but hospitals are wheelchair accessible, ma'am. ఓకే. Yeah. సో యూ కుడ్ గో త్రూ ద వార్డ్స్ Yes, అన్నీ ma'am. అని. Yes, ma'am. There was no limitation. Yeah. ఓకే. త్రూ యువర్ ఇంటర్న్‌షిప్ యూ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ ఫర్ నీట్. Yes, ma'am. ఓకే. ఈ మధ్యలో యూ డిడ్ంట్ హావ్ ఎనీ ఇష్యూస్? Like I told you, ma'am, every day new challenge, every day new task, every day new difficulty, every day. I mean, it was all about facing new challenges every single day. ఫ్రమ్ ద టైమ్ లైక్ నీ నీ అంతట నువ్వు లేచి తిరగడం కాకుండా యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ద న్యూ Everything. I mean, it was spinal cord injury is not just about one thing, you know, right? కరెక్ట్. Like many other complications, bed sores, TVT, you know, prevention should be done, and then exercises, physiotherapy, many other like change of positions and like bowel and bladder management, everything. Literally, it was not easy. It is not easy, I can say. Yeah, it is the present continuous tense. Kcorrect. Yeah. Correct. Present continuous is a Exactly. good Yeah, term. yeah. Correct. Were there moments when you truly felt like giving up? If yes, what stopped you? Okay, so I think I have 100 reasons to give up actually, and two strong reasons to keep fighting actually. So two reasons ఏంటి అంటే, one, like the most important thing was చిట్టి, because I know like నేను లేకుంటే చిట్టి ఉండలేదు. So like the only option left was to like for me to fight and to survive ante. That was the main reason, chitti. And then reason two was I think like you know, I was born for a reason, like my blood, my genes, my, you know, what do you call that, like my abilities. I think like I was born for a reason. I was almost dead actually, accident law, and then I was reborn. Yes. So I think there is some reason, and I think I should make use of it. I should, you know, fight for it actually. Yeah. During the phase, what did discipline mean to you? Discipline ante like okay, so whenever we enter a competition, so 50% win అవ్వచ్చు, 50% lose అవ్వచ్చు. So most of them 50% lose అవుతామనే they don't enter అసలు, they give up అప్పుడే. But for me అప్పుడు it was like 100% ఓడిపోతా అని తెలిసి కూడా I wanted to fight actually, and I think I'm winning now. So You yeah, I'm proved so that happy. wrong. Yeah. it is like against all the odds అని చెప్పొచ్చు. Yes. Yeah. Who stood by you when you were at your lowest, and how important was that support? 4 people I can say: Amama, Tata, Anna, Ammu anta Annani, and Chitti. Like these people are like my 4 pillars actually. అమ్మమ్మ తాత అసలు వాళ్ళు లైక్ యూనో మేము వాళ్ళకి చేసే ఏజ్ లో వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు. లైక్ బిలీవబుల్ అసలు అది. లైక్ యా, దీస్ పీపుల్ ఆర్ మై 4 పిల్లర్స్: అన్న, చిట్టి, అమ్మమ్మ అండ్ తాత. Nice. Yeah. Good. So, clearing your final year MBBS with first class after all this, what did that moment really feel? I was disappointed actually. Like 72-73% వస్తుంది అనుకున్నాను. I mean, theory exams went well, practicals went well actually. I was expecting 72-73%, but 69 వచ్చిండే percentage. I was కొంచెం disappointed, but chalo, it's good actually. I was happy. Securing MD radiology, did it feel like victory, relief, or validation? So if you ask me, నాన్నకు నాపై చాలా నమ్మకం ఉండే, అండ్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ లైక్ నిలబెట్టుకున్నా అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంది నాకు. అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ డిడ్ బిలీవ్ ఇన్ మీ. గేమ్ అయిపోయింది అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్, అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ ఫర్ పీపుల్ హూ లెఫ్ట్ మీ ఇన్ బిట్వీన్, అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ టు గాడ్. యునో, ఐఎమ్ హియర్, లైక్ మై జర్నీ విల్ కీప్ కంటిన్యూయింగ్. Good. Do you believe in God? So I don't think I'm eligible to talk about God. చాలా చిన్న అనుకుంటా నేను God గురించి మాట్లాడడానికి, బట్ I definitely believe in God's plan. And I don't think, I mean, God is a person or something. I think God is it's a habit actually. కష్టపడడం is God. కష్టపడడం is పూజ. Like responsibilities fulfill చేయడం is పూజ. That is God. And then doing your duties is God. అంతే. That is God according to me. Yeah. And I believe in God's plan. Very good answer. Then, like today, when you walk into a hospital as a doctor, does it feel different? All I remember is entering a hospital as a patient actually. And yeah, it feels great actually. Like entering a hospital as a doctor feels great. Not walking, but rolling. I think doctors underestimate what patients go through emotionally. It's not, doctors underestimating things. Kani, like what I believe is treatment is not about tablets and surgeries. It's something beyond that. And the emotional part of it
also matters actually. But yeah, I mean, but doctors payna like me could also, because many fights, many, you know, a lot of things happening on doctors gani because of just 1 to 2% of ineligible doctors వాళ్ళందరినీ డాక్టర్ ఫ్రాటర్నిటీని బ్లేమ్ చేయడం is not good actually, because you know how difficult it is, like residency, post graduation duties, night duties, how difficult it is, like, and we go through all of that to treat patients, and we, like, facing all this is not a good thing actually. Yeah, doctors deserve respect actually in the society. Correct. Ante doctors have empathy is what I feel. Ante we connect to our patient beyond emotionally kuda connect అవుతాం. బికాస్ మనం వేరే ప్రొఫెషన్స్ లాగా 5 o'clock కి క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వచ్చి Exactly. అన్ని షట్ చేసి పడుకోలేం. Exactly. Yeah. You operate a case, you come back home, you'll be thinking about them. Exactly. వాళ్ళ వైటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ రికవరీ ఎలా ఉంది, అండ్ యుల్ బి థింకింగ్ అబౌట్ దెమ్ టిల్ దే రికవర్ అండ్ ద సైకిల్ కంటిన్యూస్. ఇంత ఆలోచిస్తున్న డాక్టర్స్ కి డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ కాదు, లైక్ దర్ లైక్ సెకండ్ గాడ్ యాక్చువల్లీ. కరెక్ట్. బట్ వాట్ is happening in the society is not a good thing. Doctors are facing many troubles in the society nowadays. అవును. And what would you say to someone watching this who feels like life has already broken them? Everything in life is temporary, ma'am, because success is temporary, money is temporary, fame is temporary, failure is temporary, everything is temporary. And it's all about us, facing it, standing strong. And failure కి కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత బోర్ కొట్టి మనం వదిలేస్తుంది. కరెక్ట్. మిమ్మల్ని వదిలేసింది బోర్ కొట్టి. Hopefully. If pain could speak, what did it teach you about yourself? Trauma was my best teacher, I can say. It was not easy for me initially, but లైక్ నా ట్రూ స్ట్రెంగ్త్ని నేను దీని నుంచి తెలుసుకున్నా. మై ట్రూ స్ట్రెంగ్త్, మై ట్రూ ప్లస్ పాయింట్స్, మై ట్రూ లిమిటేషన్స్. లైక్ I got to know about this, I mean, all my thing with this injury actually. Finish this sentence like, my story is not about survival, it is about. Okay, so my story is not just about survival, it is about willpower, grit, ego, revenge, and That's hard work. great. Yeah, that's great. You have any friends who has seen you through all this journey, and then any Okay, let me give a truth bomb actually. What happens with society is when you're partying, when it's your birthday, అందరూ ఉంటారు మన దగ్గర. But when you're going through something, when you're going through a bad phase, you'll be all alone. I mean, అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు what you're going through. And there's a great dialogue from my favorite movie, Suffering is very personal. This is from Arjun Reddy actually. So when you're going through something, like, you should be ready to face that alone. And yeah, you'll be all alone inka. Yeah. Okay, so short rapid fire మా routine episodes లో Okay, ఇది ఉంది. okay. So one word that kept you going. I think I should give all the credit to my Pempakam. Okay, one person you silently thank every day. నాన్న, బికాస్ ఎప్పుడు వద్దని లేదు, దేనికి వద్దు కాదు ఏది అని లేదు. అండ్ నాన్న చూసి నేర్చుకుంటుండే చాలా. లైక్ ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్. లైక్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండే, డౌట్స్ అడుగుతుండే, మిడ్ నైట్ వరకు డిస్కస్ చేస్తుంటే పిచ్చి పిచ్చివన్నీ లైక్ చిన్నప్పుడు. సో అన్నీ నేర్చుకుంది నాన్న నుంచి. నాన్న ఇస్ ద వర్డ్. Yeah. One thing you'll never take for granted again. Family time. Because If your younger self could see you today, what would he say? వాడు మస్త్ హ్యాపీ అవుతుండే, మస్త్ ప్రౌడ్ ఉంటుండే యాక్చువల్లీ. బికాజ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ కిడ్. సో నాకు కనిపిస్తే ఒక 2-3 days కంటిన్యూస్ కాన్వర్సేషన్స్ చేస్తామేమో యాక్చువల్లీ. అన్ని డౌట్స్ అడిగి, అన్ని గుడ్ థింగ్స్, అన్ని యూస్ఫుల్, యూస్లెస్ అన్ని అడుగుతుండేనేమో వాడు. Do you look at your pictures, మీ పాత పిక్చర్స్ అన్ని చూసి అండ్ దెన్ మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారా? లైక్ పాత పిక్చర్స్ బిఫోర్ ద ఇంజరీ. లైక్ ఇంజురీ పిక్చర్స్ చూస్తే అయితే నాకు అనిపిస్తుంది లైక్ ఎట్లా అసలు హౌ డిడ్ ఐ గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అని. చిన్నప్పుడు పాత మెమరీస్, లైక్ గుడ్ మెమరీస్, లైక్ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అని అనిపిస్తుంది. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ మెమరీస్? అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వెంట్ త్రూ ట్రామా, అవి గుర్తు పెట్టుకోవాలా, ఆర్ యూ కంప్లీట్లీ హ్యావ్ టు నెగ్లెక్ట్ ఇట్ అండ్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్? అంటే లైక్ అంటే if you had bad memories, right, the incident itself is negative. Okay. So do you think remembering that incident is good for you? Okay. Or you have to forget it and go
forward in your life? Like I already told you, if you ask me, trauma is the best teacher. Avani like very good lessons, because no coaching center will teach all of those, right? So like all of them, like all of those are lessons actually. నేర్చుకోవాలి, like gain something from that and move on అంతే. Yeah. Okay. So we are very proud of what you have achieved now and what you're going Thank through. you so much. And um, going through all this as a patient, did it change the way you will treat your patients in future? Yeah, I think I'll be also focusing on the emotional part of it actually. Yeah. And it's not easy for a doctor, like, because it's not easy to cover all the aspects, and like Correct. we don't be having time. So it'll be very difficult, but I'll also try to focus on the emotional part as well. So did you ever think like the doctors dealing with you లో ఏమైనా ఇంకా బెటర్గా చేసుంటే బాగుండేది అనిపించిందా విత్ ఆల్ No, ద ma'am. ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ హ్యాడ్? If you ask me, I'm very lucky, like, to meet great doctors in my journey, like you, because like I should talk about Dr. Venkat Ramesh sir, because sir gave me your contact. Sir was my infectious diseases doctor actually. Yes. Sir did like great help to me actually, and sir gave me your contact, and like I'm always thankful to you, because you didn't just see me as a patient, as a case, like, I'll be thankful like forever actually, because మనకు తెలుసు ఎంత ఎన్నిసార్లు లైక్ సూచరింగ్ జరిగింది, ఓపెన్ అవుతుంటే బెడ్ సోర్ ఇస్ లైక్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్. నాకు ఇట్ వాస్ నాట్ ఈజీ, లైక్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఐ షుడ్ బి ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్, like every day, every moment actually. It is not easy, and I thank you. రెగ్యులర్ కేర్ నీడెడ్ దాని గురించి. Yes, ma'am. యూ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ హిస్టరీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను ఐ హర్డ్ యూ సేయింగ్ నా ఫైల్స్ అన్ని చాట్ జీపీటీలో వేసి ఐ కీప్ ఆన్ రీసెర్చింగ్ అని. దట్స్ వేర్ ఐ లైక్డ్ ఇట్. అంటే యూ నో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ యువర్ కేస్. యూ ట్రై టు గివ్ మీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు హెల్ప్ యూ విత్ యువర్ బెడ్ సోర్. సో చాలా అంటే ఈజీగా ఏం హీల్ కాలేదు మీది. చాలా It was not రోజులు easy. వీవర్ This was they were more repeating. challenging than a brain surgery. Craniotomy, cranioplastic అంటే bed sore was more challenging. రిపీటెడ్ ఇది అండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ వర్ నాట్ చేంజింగ్. Exactly. సో ద అంటే రికవరీ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మళ్ళీ వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే ద ప్రెషర్ పాయింట్స్ చేంజ్. Yeah, true. సో దీనికి మనం చాలా రోజులు కష్టపడ్డాం. And Definitely. then And if you ask me, like, I was my first patient. Like I used to, that was my hobby. Inka. I used to like, research about what's happening, what's, latest articles about this thing and all. Yeah. so what kind of doctor do you want to be remembered as? I think this is too early for me to talk about it, but yeah, like, chala, I want people to remember me as a supportive doctor. And I mean, as a radio diagnosis point of view, undiagnosed complex critical cases ni sir ki పంపిస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, and that will be a good thing for me అనిపిస్తుంది. So nice. We think you'll become a great Fingers radiologist. crossed. Yes, fingers crossed. You'll achieve everything in future, and all the best. Thank you so much. It was very nice talking to you. This is just not a story of recovery, but it's a perspective అనిపిస్తుంది. So if anybody can take 1% of your faith, your courage, your discipline, ఎన్ని హార్డ్షిప్స్ నుంచి అయినా దే కెన్ రికవర్ అని. I'll be happy if this thing helps people Yes. to keep moving forward in their Yes. lives actually, and this is just the beginning. I hope we'll do lot more shows with a Definitely. great radiologist in future. Definitely. Definitely. Thank you so much for coming to the show. Thank you so much for having me here, ma'am. Charan, a small hamper for our show. Oh, thank you so much, ma'am.